Welcome to an electrifying showcase where the thrill of the game meets the passion of the fans, where the elite playoffs have been a spectacle of sheer excellence, captivating audiences with every game. It's my pleasure to bring you the pinnacle of football action every Tuesday right here on La Presse Refait le Match. Ladies and gentlemen, welcome. Today I am accompanied by two the finest of brains, le connaisseur, as they would say in French, of football. I start with the man on my right, Tony Frank, who will be accompanying me to discuss the MTN Elite 1 and 2 playoffs. Match day 1 done and dusted as of Monday, and we will look at this game, some of these key games. I mean, I talk about those brilliant goals scored, those interesting encounters. I mean, we've seen some really good players shine in this match day 1, and we can't wait for all the games to continue in the different host city. Not only do I have Tony Frank with me, I mean, he is a renowned sports analyst. He is obviously right there with me on the show. I also have you, Joshua Kosibom, a sports journalist, and he also has his site, Kosi Food Talk. I mean, it's the first time we're having him right here on the show in person, because we've had him on phone. We've also seen him in some of the images we got from Street TV. I mean, he was really there interviewing Coach Deacon Blaise. He's everywhere, from Bamenda to the West region, to the Littoral region, to the Central region, everywhere, covering the beautiful sports, the beautiful football that we all love. So yes, I welcome these finest gentlemen on La Presse Refait le Match today. I start with you, Tony Frank. Bonsoir. Bonsoir, ONI. Just let's say good afternoon, ONI. Good afternoon to all our viewers. Good afternoon to my fellow brothers. It's a pleasure for me to be here. Tonight is my first time. Yeah. Yes, but it's not our first time meeting, because yes, you know we met somewhere before coming here, and I'm so glad to have you with me. Me too. Yes. So Tony Frank, like I said, is a sports analyst, a renowned sports analyst right here in the city of Douala. He was at the Bapelepe Stadium, was at the Annex Reunification Stadium, watched all the games in the MTN Elite 1 playoff up, and also followed, everything happening in the different host cities, in Bafang, in Bafoussam, in Buda, and in Yaoundé. Talk about Kosi. Welcome on the show. It's a pleasure, ONI, to be here, and once it's talking about Cameroon's football, it is always a joy, and being here is a pleasure. Indeed, it's a pleasure. I mean, we always get updates from you wherever you are. In the West region, you and Street TV always cover this game and send us some images, so it's always a good thing, and we say thank you too for everything you've done. Thank you, because you are doing great too, and exposing Cameroon's football and telling the world of how rich Cameroon's football sector is. I mean, we all are, because you're doing that as well on social media very brilliantly with the platform Kosi Food Talk. So yes, welcome to the show. Now that we have, exposed everything we have right here, the panelists, I guess it's time we get into the beautiful conversation. We'll start with the first segment of La Presse Refait le Match. You know what it is? It is Elite News. There is nothing making headlines more than the games itself. Well, the MTN Elite 1 Championship and the MTN Elite 1 and 2 Championship playoff kick-started last week, Friday, and the echoes from these different games have been mind-blowing. I must say the fan echoes coming from match venues at the Bapelepe Stadium, the Reunification Stadium, has been nothing short of exceptional. Great mobilization from the support groups to match the spectacle we have witnessed on the pitch. Well, Elite News today covers, this beautiful mobilization by fans. I talk about supporters of Colombe, of Jan Lobo. I talk of those all the way from Limbe, Victoria United. It was a beautiful moment at the Bapelepe Stadium when, the playoff opened on Sunday. And I want you all that have been missing these games to see what you've been missing. It's a beautiful atmosphere. Let's go get this report. The city of Douala showcased its passion for football at the opening of the playoff up held at the Bapelepe Stadium Sunday.
PRESSE qui est comme ça, ce n'est pas couvert. Oh là là, c'est pénible. Before kick-off between Kagong and Colombe Sportif, fans had already filled half of the stadium, braving the scorching sun. Dressed in their team's colors, the atmosphere was electric with songs, dances, chants, a hallmark of the playoff. From Limbe, Victoria United organized 270-seater buses to transport fervent supporters, all eager to witness their team's first playoff victory against the formidable Dynamo of Douala. Similarly, Colombe's dedicated fan base gathered in groups to support the Saldos. The following day, the Reunification Annex Stadium was teeming with fans. The turnout was so large that many resorted to sitting on the ground, leaning against the stadium barriers or standing, all to catch a glimpse of the thrilling action. The vibrant atmosphere was so infectious that passerbys couldn't help but envy the spectators' joy. This year's fan mobilization has been extraordinary, prompting calls for the larger stadium to be opened for future games. C'est encourageant. Le foot, nous aimons le foot et vraiment qu'on puisse ouvrir le grand stade pour les playoffs parce que les gens ont besoin de s'exprimer. Donc c'est ça mon impression pour la première journée. This enthusiasm is likely spurred by Fecafoot's cash prize for the best fan group, an accolade claimed last year by Bambutus of Buddha. Beautiful images are right there. I mean, I enjoyed myself. If you do not love football, then you must love music or love a good conversation, and you can have that on the pitch because it's an exciting atmosphere. I mean, not just in Douala. I mean, despite the fact that we're bringing you images in Douala, I mean, I've seen images from Yaoundé, and it's as interesting as Douala is because the games play up down or playoff down is quite interesting as well. Look at these games and look at the scores at the end of the day. It tells you how competitive this stage of the competition is and how determined each team is to not, be demoted to the MTN Elite 2 Championship or go home empty-handed. It's quite interesting. And I want to ask you, Tony, I mean, you were in both venues. What do you think about this turnout this year, the turnout this year? Non, c'est clair que pour cette année, en fait déjà il y a eu 2 années précédentes, on a eu le droit aux playoffs, on connaît l'ambiance, la dynamique qu'il y a autour, ça s'est très bien passé déjà à Garo, ensuite à Douala. Je pense pour ma part, c'est vrai que d'aucuns diront que c'est parce que je suis résident à Douala, mais je pense que organiser ça encore à Douala cette année, c'était une bonne chose pour rester dans la même dynamique de l'année dernière et permettre aussi que d'autres compétitions se jouent à Yaoundé et à l'ouest du pays. On espère avec le temps qu'on pourra aussi avoir des playoffs, pourquoi pas à Limbe aussi, pour faire plaisir à nos frères de... Je pense qu'ils ont eu National Interpose, il y avait un temps que Justement, oui, mais les Interpose, oui, mais je dis les playoffs même, pour qu'on puisse aussi se déplacer et aller de ce côté-là. C'est une ville qui aime beaucoup le football. On ne le dira jamais assez, mais eux aussi de ce côté-là, ils ont une bonne culture footballistique. Après, pour ce qu'on a vu sur les deux, bon, disons la première journée sur 2 jours, il y a un bémol, c'est le stade, véritablement, parce que on était au niveau de Bapé-Lépée, c'est pas couvert, un match à 14h de ce côté-là. Honnêtement, et moi je tire un grand coup de chapeau aux supporters de Opopo, parce que quitter Limbe pour venir au stade déjà à partir de 13h, le soleil de Douala, ça te frappe en plein sur la tête. Tenir jusqu'à 16h, parce que le match de Popo c'était celui de 16h, ça il faut le faire. Et pour ceux qui ont vu les images là, ils ont fait beaucoup de bruit. Les supporters de Popo, ils ont joué de la musique, ils étaient dans un bon mood, comme on a l'habitude de dire. Hier, c'était du côté de l'annexe Omnisport. C'est vrai que c'est couvert de ce côté-là,
Mais la capacité, parce qu'il faut dire, on avait à moins d'une heure de temps, c'était plein. Et des informations que j'ai eues, on était obligé de revendre les coupons à ceux qui voulaient même se tenir debout. À un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir accès au stade? Après, il y a l'éternel problème, FECAFOOT, ONIES, la gestion des stades qui nécessite pas mal de moyens. Mais je pense que si on veut véritablement, parce que ce n'est pas juste à la Fédé de redonner au football camerounais toute sa grandeur, c'est aussi un problème de politique sportive. Et il serait de bon ton qu'on mette les égos de côté, qu'on se dise que pour une belle fête du football, voilà ce qu'il faut, que tout le monde y mette du sien, les clubs aussi, parce que là, et ça me permet parce qu'il y a un truc qui, moi, m'a un peu choqué, c'est au niveau de l'annonceur, c'est-à-dire, on connaît tous le nom que porte le championnat. Vous n'avez pas une véritable propagande. Dans la ville, on ne voit pas les panneaux partout, les banderoles qui annoncent qu'il y a un événement comme celui-là. Du coup, les supporters, ceux qui vont généralement au stade, ce sont ceux qui ont l'habitude en fait d'aller au stade. Et aussi ceux qui n'avaient rien à faire, parce qu'il faut dire, hier c'était lundi. Lundi, aller au stade à 14h pour regarder un match de football. Au stade Bapelépé, tu arrives, c'est déjà plein. Il faut que tu te mettes debout, c'est problématique. Maintenant, pour nous les hommes de médias, vous avez vu le problème auquel on a été confrontés. Il n'y avait pas assez de place, donc on a dû rester debout. Il y a eu des petits problèmes à un moment donné dans les vestiaires entre les officiels de Coton Sport et je crois ceux de Stade Renard. Voilà, vous voyez, c'est le seul bémol. Après le football, nous on aime le vivre, on aime le sentir, on aime être présent et tout, donc c'est le seul bémol. Sinon, sur le terrain, ça s'est joué. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus après. Ça s'est joué sur le terrain. I mean, Kosi knows that because as a fervent supporter of Young Sport Academy, you know that from what we saw yesterday. It was quite good. Now, still on the organization, apart from what Tony has mentioned, do you think we can do better? What are the aspects you think we can do better, apart from what Tony has mentioned? First of all, my interest in the game is always first the main actors, who are the players. Okay. You know, when they are comfortable and they are on the field and playing, that is where the game actually begins. Okay. Because if they are in their training grounds, in their hotels or any other place are not playing, the fans won't come. True. Yes. So definitely the ball on the field since the start of the playoffs has been good, excellent. I mean, it's been pure spectacle. But then having fans to get into the stadium, you pay 2,000 francs and then you get to stand up under the sun. At Bapelépé. We have Bepanda, the main stadium. Yes. Why can't we use it? So those things should get sorted so that we enjoy the ambience of the game in full. Some people didn't even have the chance to watch the game. Because at some point, you actually want to enjoy the game, but you are struggling to, you are a short man standing behind a tall man, you can't even get to watch the game, or maybe you are standing uncomfortably. So those are things that need to get sorted. But then the ambience at the playing grounds has been exceptional. Starting from Colombe, Canong, Victoria United, superb. I mean, Young Sports, Gazelle, Dynamo, I mean, everything has been, I mean, it's been good. The refereeing too, they have been doing a good job. Yeah, you know, most of the times during the league, we had several complaints of referees, but since the playoffs, I mean, when a team loses, they get to blame themselves. And now they have to get back to the drawing board to correct themselves and see what they have to do. But then the organization has been trying their best, but then the stadium situation should be sorted because, okay, on a day where Victoria United and talking about Dynamo. the stadium situation, yes. I want to ask because, you know, match day 2 will still be played in same venues, Bapelépé and Stade on the same day. On the same day. So, looking at the fact that they are going to be played simultaneously, do you think that time you'll be able to contain fans? Because, you know, 2 games at Bapelépé, 2 games at the Reunification Annex Stadium, maybe it's going to contain fans. There is one thing we should know. Dynamo alone can get filled that Bapelépé. Yes. Dynamo can do so. Some people even get discouraged to come to the field because they know they won't have spaces. Okay, it's a working day, Thursday. You know, you close from work, you get to the stadium, but at that point, knowing that if you are going late, you even have a chance. So you better stay home and watch on TV. So if there is that, I mean, the stadium can contain all the teams, then why not go there? Why not go yeah, to the so that's the thing.
it's more money for the federation. It's more money. Justement, sur ce point-là, moi j'ai discuté avec un des officiels de l'Africa Foot qui était présent et je lui disais, je pense que vous avez encore le temps de décaler une journée. C'est-à-dire on peut jouer 2 matchs jeudi et 2 matchs vendredi. Parce qu'il faut dire, si vous jouez les 2 matchs le même jour, au même, c'est-à-dire à 14h tu as un match à Mbappé, à 14h tu as un match à l'annexe de la réunification, tu te prives d'une certaine masse. Il y a des gens qui ont envie de regarder tous les matchs en fait. Parce que moi j'ai vu des gens qui étaient à Mbappé dimanche, qui étaient à l'annexe hier. Donc du coup tu te prives d'une certaine rentrée financière et ça impacte aussi sur les clubs parce que des informations qu'on a eues après les 2 matchs de dimanche, chaque club aurait perçu 600 000 francs. Bon, tu imagines si c'était à la cuvette, comme on a l'habitude d'appeler, ça devait être forcément plus. Moi, je préfère avoir un stade de Bépanda à la réunification plein aux 2/5 qu'avoir un stade Mbappé plein. Je préfère avoir les 2/5 de Bépanda que d'avoir le stade Mbappé plein. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, se regarder droit dans les yeux, MINSEP, FECAFOOT, ONIES, et se dire les choses comme il faut. Parce que les clubs, là, je prends un exemple. Quand tu vois un club comme par exemple Gazelle, Coton Sport, ils sont à Douala depuis. Ils ont une semaine on a décalé les playoffs sur une semaine, donc c'est une charge supplémentaire pour eux. Bon, quand ils finissent un match, ils ont 600 000. Voilà, on ne va pas cracher dans la soupe, mais c'est rien comparé aux charges par jour. Bon, tu t'imagines, si tu n'as pas l'occasion de planifier tous ces matchs-là, parce que j'imagine ceux qui vont aller voir Dynamo, le match de Dynamo, ils ne pourront pas regarder le même match qui va se jouer à la même. Maintenant, pour les hommes de médias, qu'est-ce qui se passe? On va se diviser. Moi, je vais peut-être avoir envie de regarder Stade Renard. Donc, du coup, ça veut dire que je ne vais pas voir le match de l'autre côté. Ou bien, je vais regarder un match à Stade Renard Canon. Ou bien, je vais regarder un match à l'annexe. Après, il faut trouver une moto rapidement pour allier Mbappé l'épée. C'est compliqué, franchement. C'est le seul bémol pour le moment. It's actually going to limit the entire exposure of the game because the media that would have been concentrated to focus on games at Mbappé Lepe and then maybe the next day head to the Reunification Stadium like it was done on Saturday and on Sunday and Monday. You saw that the entire media was present, Mbappé Lepe, and then the next day they moved to the next stadium. But now they are going to divide themselves. So you see that the communication strength that would have been brought to one venue is now divided. And I think that should be adjusted. Yeah, so at the level of the communication, it's a negative point. At the level of the finances and the revenue generated, it's also a negative point. So the federation should actually look into that. So because the last time, not to linger on this topic, but the last time it was rumored that the last day of play, last season's playoff, had to be played simultaneously, but they brought it one time to one venue. I think it's time. Si le vainqueur sortait de Bonham Sadi, il fallait qu'on attende sur place à Bépanda. Vous savez qu'on aime les choses compliquées, alors qu'il y a des solutions. Voilà. C'est vrai que déjà jouer des playoffs up dans des stades annexes, c'est déjà assez compliqué. Maintenant, si tu veux faire jouer au même ou simultanément, ça va être en commun pour vous, même pour votre logistique, parce que j'imagine. Du côté des STV, il faut envoyer des caméramans de l'autre côté. Ça, c'est vrai. Envoie de l'autre côté, vous, ONI, vous allez être ici. L'autre devrait être en Mbappé l'épée. Tout ça, c'est compliqué. And this is not even a problem for just now. I think they should have already looked for a solution because I think during the national interpose in Yaoundé, when they were to play the semi-finals, there were supposed to be 2 games, Volcan versus Bafmen, then Isosa versus Puma. There was a problem of situation. I think Volcan alone could feel the Bouakele Stadium. Bafmen alone can also feel it. But those 2 teams had to play in one stadium, a small stadium. Isosa was taken to and Puma to the Omnisport and next stadium. So those are things we need to sort them out. We need to sort them out. It should not keep repeating itself. So in subsequent editions of the playoffs, we would see a better arrangements. It should be done because it's just day 2. We have day 3, day 4, day 5, and the rest to plan. So we'll see how that goes. Now, still to close the Elite News page, I want to use this medium to, appreciate the media for what they have been doing
all through. The playoffs, playoff down in Yaoundé, we've seen mobilization. I saw pressmen leave Douala to Yaoundé to cover this games. On Sunday, I saw people leave. If FX, if you can put the image on the screen of some of those pressmen, thank you. Like you can see, all of them are out there, interviews every time after the game, just so they can keep people informed. That's how much, engagement the media has when it comes to football and also the playoffs. So you can watch it from anywhere in Cameroon and even out of Cameroon because the media got you or has you covered. That is it. Just an appreciation to all the pressmen and women doing their job. And I say, yes, it's going to be an amazing time. It's going to be an amazing time. I saw people also, Daisy mentioned, they left all the way from Limbe, the Southwest region. You came all the way from Bamenda. Yes. So it's another thing. It's another brilliant mobilization. We should not only talk about fans, talk about pressmen too, that are always on the field, getting this information to feed you all with it. Yes, so you can follow everything happening in the MTN playoffs. That's it for the Elite News. I guess it's time for us to look at the games. Since we are here to talk about the games, well, we will start with the most pressing matches, and that is those counting for the playoff up in the MTN Elite 1 Championship. We'll start first with one of the most interesting fixtures, and that is between Stade Rena of Melong against Coton Sport of Garoua. Well, match day one of the playoff came to a close on Monday at the Reunification Annex Stadium, with Stade Rena and Coton Sport separating on a 1-1 draw. We have Naftali Agada that opened scores for Coton Sport of Garoua at the 30th minute, but Breeze Sinjo will equalize 9 minutes to the end of stoppage time. Well, this is their 10th draw this season. Let's go get highlights of that encounter. There. I mean, when we started this year, for those that are English speaking, reasons I'm going to permit you, put you off that. But for those that are English speaking, closely, if you can remember, on social media, there's this thing that they say that this team for this year is, how they call it, no grief for anybody. Yes. Okay, that was the scenario that played out at the next stadium yesterday. Stade Rena did not want to grieve for Coton Sport. Yes, that's it. It was such an interesting encounter. I mean, it started really slow because they were making some sort of defensive errors, some sort of, wasteful. They were wasteful and all. But this side, immediately after that Agada's goal, it felt like a renewed or a born-again team of Stade Rena that we saw. What's your reading of that game?
Non, mais vous savez, moi, l'équipe que j'attendais véritablement sur ces playoffs dans le Stade Rennais, parce que quand tu regardes la saison qu'ils ont réalisée, parce que c'est l'une des rares équipes sur les 2 confrontations en phase de poule, quand on n'a pas pu les battre. Donc, c'est pas anodin. Et en début de saison, moi, quand j'ai su qui allait être leur entraîneur, à savoir David Pagou, coach Pagou, je me suis dit, ouais, c'est osé. C'est osé parce que ça prouve les ambitions que les dirigeants ont au niveau de la gestion de ce club. Parce que coach Pagou, c'est un poids lourd de l'entraînement au niveau du Cameroun et c'est quelqu'un qui a des idées fixes. Maintenant, quand tu regardes la rencontre d'hier, pour moi, le 1-1, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est tout bénef pour Coton Sport. Parce qu'au niveau des occasions, Stade Rennais a eu 2 grosses occasions en première mi-temps et 2 grosses encore en deuxième mi-temps, notamment la tête de je ne sais plus trop qui, avant que Sinjo ne marque. Et ils ont maîtrisé Coton Sport de Garoua. Pour ceux qui ont l'habitude d'entendre Coton, moi j'ai vu quelqu'un, justement, j'ai vu quelqu'un hier qui me disait mais c'est ça Coton Sport de Garoua. Et il m'a dit je comprends pourquoi lorsqu'ils vont en compétition africaine, ils n'arrivent même pas à passer les tours préliminaires parce que véritablement Stade Rennais les a maîtrisés. Et quand tu regardes les 10 dernières minutes de la rencontre, coach Pagou a fait quelque chose de véritablement aux c'est-à-dire il a accepté de scinder pratiquement son équipe en 2. Les 3 attaquants restaient continuellement devant. Jamais il ne redescendait pour défendre. Il a dit restez devant. Ça oblige les défenseurs de Coton Sport à s'étirer aussi. Du coup, il y a un espace vide là au milieu de terrain que les milieux de terrain de Stade Rennais ont savamment utilisé. C'est pour ça que tu vois ce résultat-là. Moi, je dis encore, c'est tout bénéf pour Coton Sport. Maintenant, quand tu regardes le but, si la régie peut permettre, l'attaquant Sinjo, lui, il est dans la continuité de l'action. C'est-à-dire, le ballon ne vient pas forcément sur lui, mais il suit l'action. C'est pour ça, sur ces 2 matchs, parce que moi, j'ai 3 joueurs que j'ai mis dans mon top 3. Il y a d'abord Sinjo. Il y a d'abord Sinjo qui est en premier lieu. Et tu as 2 joueurs de gazelle. Je vais en parler lorsqu'on va arriver sur l'analyse de ce match-là. Mais, sauf sur ce genre d'action où, bon, Achoukeri doit faire un peu trembler il a fait un peu du Onana, oui, qu'il maîtrise bien d'ailleurs. Mais regarde, sur des situations comme ça, tu vois là, Stade Rennais maîtrisait son élément. Il maîtrisait à aucun moment, et même sur ce but, quand tu regardes, c'est pratiquement une erreur, une faute d'inattention de la défense. Regarde, il le laisse contrôler et tout, mais à part ça, tu as eu des fulgurances de la part de Coton Sport, mais Stade Rennais de Melon, je le dis encore, ils ont réalisé la masterclass de cette première journée des playoffs up. Masterclass, oui. On a vu, in the last 20 minutes, they were in control of everything. And at that point, you take advantage and score the second goal. What exactly prohibited them from doing that? Because you see, Daniel Briard had removed some of his key elements. He had removed his flanks, the 2 players in the flanks, the names just slipped my mind. But he had removed all of them. And at that point, it looked like, Stade Rennais could do something, score a second goal, but we did not get it. What was stopping that? Before I start talking about that game, I have to appreciate the medical team. Both Stade Rennais and both Stade Rennais and Coton Sports helping Agada Naftali in that situation. True. And I want to point the fair play of the Stade Rennais coach. Yes. Because if you saw the image, he was the first. He called his medical man to, Alors que l'entraîneur de Coton Sport, il n'a pas bougé. Ouais. Moi, ça m'a impressionné. J'ai vu le coach Pagou aller vers le joueur de Coton Sport qui était blessé qu'il est tombé, et donner des consignes même au staff médical de Coton Sport. Pourtant, le coach de Coton Sport, lui, il est resté sur place et il demandait plutôt ce qui se passe. Et moi, j'ai noté ça. C'est-à-dire c'est véritablement apprécié pour le coach Pagou. And first of all, I think that was Dawai. Dawai, was the first man who got to him, held him, and then had one of his legs bent. And before the medical team rushed, so they did an excellent job. And that is what football is all about: respect. And that was great. You see, that game was what we call a tactical masterpiece. Coton Sports, they did everything right. To be sincere, they had their tactics on board. They had worked on Stade Rennais because they had actually played them. And you see yesterday, their defensive pair that played yesterday, I think that was Mukoko and Etoga,
Mokoko didn't play during against Star Arena in the first legs. It was Goni Ali. So he had already worked on Star Arena. He knows this is a tough opponent that has given me headache first leg, second leg. So he was coming to the game knowing that if I try to take the lead, and then in the second half, maybe you think that the players he took out were actually better than the ones he brought in. The people he brought in, Aziz Bassani, he was the one who scored Super Cup with Wasu, one of the finest youngsters in Cameroon. He was in the under-23 selection, the last camp Gaifichini had. And then Innocent Na, 10-shirted player, fine player. You saw when they came on, it's just that Star Arena were in an uncontrollable situation that whatever Kotong did at that moment, they couldn't stop them. Because Star Arena, despite taking, starting the trail from with Kotong, they were in the same level of same energy level. Sinjo was pressing. He was. I call him the bully of the big boys because he actually left Mokoko and Itoga on their toes from start to end of the game. And one moment when that Querido pass came and Itoga's step, I think he missed it. Yeah, he actually deflected it. Yes, he missed his touch on the ball, and when Sinjo took it, Sinjo, I think that was his 7th goal of in the league. Sinjo is a fine striker, so it's not a new name. It's not a new name. And when you saw his finishing was elite, top class. For me, yes. If you have to point a quality, he's smart. Yeah, I think that's what I say. He's a bully of the big boys. Il est très intelligent. Yes. Regardez sur l'ensemble du match, il a perdu, je crois, au trop 3 duels aériens. Sur, je crois, 12. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il monte, tu es sûr qu'il va faire une déviation, tu es sûr qu'il va récupérer la balle. Il perd très peu de ballons, il joue juste. Mais il est très intelligent. Et moi, je ne vais pas dire que c'est une découverte parce que de la saison, ça c'est le 3e match de Stade Rennais que je regarde. Mais c'est un profil un peu atypique. Il est différent des personnes. On a l'habitude de voir les attaquants comme des costauds, durs sur l'homme et tout, rapide, véloce. Non. Lui, il est fin. Il me rappelle un peu la saison passée lors des playoffs. Bon, c'est vrai qu'il a un peu disparu des radars. Djiboto de Bambotos. Ouais. C'est un peu le même style. C'est fin, c'est technique, ça joue juste. Et devant les buts, c'est plutôt à droit aussi. Okay, well, let's listen to the different coaches of these teams. I talk of David Pago of Stade Rennais, Daniel Briad of Coton Sport Garoua. On m'a dit qu'il y avait la place pour gagner le match. Malheureusement, on a très mal commencé ce match-là parce que les gars étaient timorés. Est-ce que c'était l'enjeu? Est-ce que c'était les playoffs? Est-ce que c'était le public? Est-ce que c'était l'ambiance qu'il y avait autour du stade? Bon, peut-être qu'ils n'ont jamais vécu ce genre de pression. Donc voilà, je comprends qu'en première mi-temps, on était timorés. C'est pour ça qu'on prend ce but qu'on pouvait éviter parce que c'est un ballon de deuxième ballon. La défense renvoie, il n'y a personne. Pourtant, on a travaillé ça à l'entraînement. Donc en deuxième mi-temps, on a vu que les gars se sont lâchés et voilà, ça a donné ce que ça donnait. On a égalisé. Et voilà, il y avait la place aussi. Coton pouvait gagner, Stade Rennais pouvait gagner. Bon, je pense que c'était un match équilibré. On avait affaire à une très bonne équipe du Stade Rennais. Donc sur les 2 matchs du championnat, on s'est quitté sur des matchs nuls. Donc jamais 203, on s'est quitté sur un 3e match nul. Donc on avait le bonheur de mener au score 1-0. Mais on a eu deux défaillances en milieu de terrain qui nous ont fait défaut sur les 20-25 dernières minutes. You've listened to them. Obviously, Coton Sport had the chance to, conserve that game, but I must say, Stade Rennais had the pressure was too much. It was too much. But when you look at this game, just last question before we move to the next game, do you think we can foresee that either of them? Because I heard so many people, along the line in the stadium, out of the stadium, saying either Coton Sport or Stade Rennais will become champions. Is that the same reading you have? Or it's still open for everyone? This is playoffs, and Coton Sports. There's one thing we should know. We are not talking based on what we saw yesterday, but based on consistency. When it comes to playoffs, there's no team. They know their game. More consistent than Coton Sport. I think yesterday they just missed out that they played a side that is blessed with one of the finest coaches in the league. I mean, Pagu is one of those coaches who has dynamic. His dynamics are. He changes them with respect to the game and at some. He knows how to read his opponents. Yes, he has the way he operates his team. He gets
experienced players, blends them with players in their prime, and gets young lads who are very agile, energetic, and then he puts his tactics into them. I think you see Legrand. There's nobody that can win a duel against Kwesi Legrand, no attacker. I mean, he bullies you here and there, like you would have seen the Cotton Sports forwards do some magic. But Legrand, I think he had something tied to his head, an injured man, but the wildest on the pitch. Even with the wound. Yes, he's a bulldog. He was everywhere at the defense. So, looking at that game, the two of them, I think positively, but then don't play down on any team. You saw what the Young Sports did. Yeah. They have been looking at them as the underdogs, but then that's Gazelle one way. Next, Dynamo, we don't know. And Dynamo, too, losing the first game doesn't mean they are not up to the task. True. Now they know what they need to correct, what they need to work on. Canon, very prepared. They had a good season. I think it was disappointing for them, but they met a team that has been rejuvenated by Richard Toa. So we should not write them out. Column 2, you are looking at them silently, but that's a force to reckon with. So everybody that is in these playoffs, believe me, can be champion. Yeah, anybody can be champion. Anybody can be champion. Indeed. But then Cotton Sports, consistency. Yes, consistency. You know, about Cotton Sports, there is something. Do you remember what happened last year? Cotton was not supposed to play the playoff. They played the playoff because there was a conflict between Avion Academy and UMS, and at the last time they gave a point to Avion Academy, who disqualified UMS. Then Cotton Sport played the playoff. Yes, then Cotton Sport played the playoff. And why the playoff? We didn't see a great team. True. But we saw... You know, the first day, Bamutus the Buddha wowed everybody. Yes. And everybody said that, Bamutos is going to be champion, something like that. And Cotton Sport is not... it was not a good team, but it was a solid team. A solid team. You know, but they had, the Che Malone, that's solid defense. That's the key. You don't concede, except that, but try not to only score because of Che Malone. There is a spirit. I'm saying it's just one of the many players, When you used to win, there is something, there is a spirit. That's it, that's true. There is a team winning mentality. The winning mentality, you know that it can be strong, it can be hard, but at the end, as we used to say, French people used to say, un match dure 90 minutes, à la fin, la Mannschaft gagne toujours. On parle de l'Allemagne, il faut être concentré, et c'est ça la force de Cotton Sport. Vous allez voir une équipe comme peut-être Dynamo, ou Popo, ou même Stade Rennais, parce qu'ils vont gagner un match, ou parce qu'ils vont faire nul contre Cotton Sport, tout de suite, l'euphorie, ils vont se laisser emporter. Alors qu'à Cotton Sport, tu gagnes ou tu fais nul. Pour eux, ils savent qu'à la fin, parce qu'il y a 7 matchs à jouer, à la fin, il faut être solide sur 7 matchs. Il ne faut pas être solide sur un match, il faut être solide sur 7 matchs. Et à ce jeu-là, on peut dire ce qu'on veut, mais Cotton Sport est mieux armé mentalement. Mentalement, là, franchement, Cotton Sport est mieux armé. I think yesterday I was talking with one of their players, and they actually told me, coming to the playoffs, they have prepared against everything, as in from first to their last opponent. Oui, et surtout que, bon, en même temps, des Stade Rennais, ils n'ont pas pu gagner Stade Rennais en phase aller-retour. Ça fait 3 matchs. Ils n'arrivent pas à gagner Stade Rennais. Peut-être qu'après, les autres, ça va dérouler, mais on attend aussi. Okay, well, Cotton Sport will play Colombe Sportif Duja and Lobo next. It's going to be a very, very beautiful game at the Bapelepe Stadium on Thursday. It will be at 4 p.m. because earlier we would see Stade Rennais play Canon Sportif of Yaoundé. Very, very interesting encounters. Unfortunately, we need to choose between that because there will be another game at the Reunification Annex Stadium. Away from Stade Rennais and Cotton Sport, let's talk about Young Sports Academy against Gazelle FA of Garoua. It's from Garoua to Garoua. Yeah. So, beautiful game between Young Sports Academy and Gazelle of Garoua. The Bamenda boys grabbed all 3 points thanks to Chindo John Bosco's goal gotten at the 21st minute of play. Well, Gazelle controlled possession, but poor finishing by Colbert Bini, Sabo, Abdullahi and others leave the team with regret. Let's go watch the highlights of that game.
des solutions. Il y a des solutions. Il va aller la trouver l'espace. Le contrôle. Il s'est retenu 5 minutes. Attends, le but, il va ouvrir la frappe. Il va solide, les garçons. Il se recule, ça va. Il écarte à 5 franchement. Attention, le contrôle de l'estomac du pied. Il s'est tombé les défenses, c'est pas fini. Le revenu va tomber. Qui a trouvé le sauveur qui veut régresser cette balle. Mais il connaît la tête, elle est devant, ça revient. Il a le temps de contrôler. Le ballon frappe. C'est largement. If you see Coach Alum Kada bring in Yuguda and Kalgon Kada, he means business. Unfortunately, that business went wrong for him because at the end of the game, Yuguda had a problem. His knee, he felt like he started again. He hurt his knee and he had to be substituted just minutes after he was put in. And unfortunately for Gazelle, despite having all the chances the universe could afford to give them on that day, they still could not get one past Young Sports Academy. Ended in favor of Young Sports Academy. Well, let's listen to the coaches as they tell us, their tactical dispositions. What made the difference for them? What simply made the difference just hard work and discipline. Hard work and discipline. Beginning of the championship, Yosa's ambition was to maintain the team in early one since we started late. We started 10 days to the competition, but as you know, everybody like Oliver Twist, as we qualify for the playoff, now our ambition also now is to, why not win the championship? So our ambition now is to go for the championship. Game after game, we now go back and rest and put in a tactical piece for preparation of next game. Très bonne équipe. Before this game, my objective was to score a goal, and it happened that I scored a goal to help my team. So I want to thank God for that. Gaza is a very good side. We had to play just for 30 minutes. After that, it was not easy. It was really difficult for us. So. Avec une défaite, on a mal débuté notre compétition, mais dans l'ensemble, au contenu, on a montré de belles choses. Certes, on a pris un but sur un ballon anodin et on ne peut que féliciter l'adversaire pour cette belle prestation. Donc on est venu pour une compétition, on connaît les réalités et on respecte aussi la foi de tout un chacun. On ne va pas imposer aux enfants de rompre leurs jeunes pour pouvoir jouer au football. Dans la vie, il y a plusieurs choses qui sont importantes et ça en est une et on ne peut que se plier à ces exigences-là. Beaucoup de regrets dans la mesure où on a eu environ 5 occasions nettes de face à face. Et ce que je peux retenir de ce match, c'est que les enfants ont su montrer ce qu'ils valaient et je pense que la prochaine rencontre, on pourra, avec un peu de barakat, marquer 2 ou 3 occasions. Marquer 2 ou 3 occasions. Well, it will be quite difficult as they will play a team that already has 3 points, Victoria United. But what do you think of this game tactically? First of all, I want to say Yosa didn't deserve to win. Really? And Gazelle, yes, and Gazelle didn't deserve to lose the game. Oh, Gazelle played better. Well, no, they dominated. Fair enough, they dominated. Non, vous savez, ce qui s'est passé là, pour ceux qui ont l'habitude, parce que je vois les gens parlent beaucoup, vous avez très peu de gens qui parlent là sur les réseaux et qui vont au stade. Ceux qui ont l'habitude d'aller au stade vont vous dire que ce que Gazelle a fait là, c'est la même chose que Gazelle a fait l'année passée. C'est-à-dire Gazelle joue des matchs, il se procure beaucoup d'occasions, il ne marque pas, et dès qu'ils font la moindre erreur, derrière, ils encaissent. Regardez le match Gazelle Coton Sport de l'année passée. Oui. Regardez le match Gazelle Bamboutos. C'est-à-dire, à chaque fois, les gars ont des occasions. À chaque fois, ils dominent, ils jouent bien et tout. Et qu'est-ce qui ne marche pas alors à la finition? C'est, je veux dire quoi, le manque d'expérience. Parce qu'il faut rappeler quelque chose. Gazelle, ça c'est, avec le coach c'est la 2e année d'affilée en première division. Et pour la 2e année consécutive, ils sont au play-off. Gazelle sort du championnat régional. C'est-à-dire, ils ont fait championnat régional, D2 national, ainsi de suite, pour arriver où ils sont donc.
Ils sont en train encore de grandir et ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Moi, il y a Bini et Arsène Milika qui m'ont, alors là, super impressionné. Quand tu les vois là, tu n'as pas besoin de demander ils ont quel âge. Ce sont de jeunes joueurs. Ils ont osé, mais est-ce qu'on va dire qu'ils ne travaillent pas ça à l'entraînement? Est-ce qu'on va dire que... Moi, je vais dire qu'ils ont manqué de chance, tout simplement. Mais à un moment donné, il faut un électrochoc. Je me dis, Gazelle, l'année prochaine, il faudrait qu'ils se penchent déjà sur un top attaquant. Parce que ça leur fait beaucoup de défauts, surtout dans ce qu'on appelle le money time. Parce que quand tu es au playoff, là, tu joues le money time. En face, Young Sport Academy, moi, bon, je peux leur accorder un petit bémol. Parce que Young Sport, au cas où beaucoup de gens auraient oublié, a été touché par l'affaire de double identité. 13 joueurs, ils ont pu blanchir 2. Donc, ils ont 11 joueurs en moins. Tu t'imagines, tu commences la saison et tout, et arrivé au playoff, tu as 11, parmi les 11 joueurs, ce n'était pas 11 pieds plats, non. Ce sont 11 bons joueurs. Déjà, il faut dire que même Sidjo qui était là, il a d'abord été frappé par cette affaire avant d'avoir été blanchi. Donc, imagine si lui-même, il n'était pas là. Donc, sur ce match-ci, tactiquement, on n'a rien montré, mais quand tu sais d'où ils viennent, quand tu sais qu'ils ont perdu 11 mois, il y a un supporter de Yosaki m'a dit à la fin du match, it's God's justice. Bon, après, je lui ai dit, it's God's justice, oui, c'est bien beau, mais si c'est avéré que les gars ont été frappés par la double identité, tu ne vas pas dire c'est God's justice. Moi, je peux plutôt dire que l'entraîneur ou le staff, ils peuvent utiliser cette affaire à contresens. Ça peut plutôt galvaniser les garçons et leur dire, bon, écoutez, on a eu le problème qu'on a eu, jouez pour vos gars, jouez pour vos potes, donnez tout pour eux, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, moi, j'ai eu mal pour Gazelle. Parce que quand tu regardes ce match-là, à un moment, tu te poses comment ils font pour ne pas la mettre? Le coach dit que, ou c'est Karl Gonkada qui a dit après le match qu'on ne retienne pas qui a dominé, mais qui a gagné. Justement, moi je suis analyste. Oui. Moi, je suis analyste. Moi, je dis, je prends tous les pans de la rencontre et je dis, quand tu regardes la physionomie du match, tu te dis non, Gazelle ne mérite pas de perdre. Et si tu dis Gazelle ne mérite pas de perdre, tu te dis Young Sport ne mérite pas de gagner. Mais à la fin de ce match, Young Sport était réaliste. Et qui marque? C'est le joueur qui était d'abord touché par cette affaire, qui a été... Donc, il y a beaucoup d'enseignements. Moi, ça me rappelle l'équipe de l'Algérie lors de la CAN ici au Cameroun. Si tu regardes, l'Algérie a joué 3 matchs. Elle a été éliminée au premier tour. Mais aucune équipe de toute la rencontre ne s'est procuré le nombre d'occasions que l'Algérie a eu. En 3 matchs ici. À chaque fois, c'était un poteau, c'est le ballon qui rebondit, c'est un pied qui enlève sur la ligne, c'est le ballon qui passe à côté. Si Gazelle se retrouve en train de vivre la même situation 2 années d'affilée, ça veut dire que, véritablement, il y a un problème. Et eux seuls savent. C'est pour ça qu'ils disent l'année prochaine, il faudrait déjà se pencher sur un top attaquant parce que tu ne peux pas avoir autant d'occasions et marquer. Après, comme je dis, il y a 6 matchs. Peut-être qu'ils auront l'occasion de régler la mire aussi. Coach C, what do you think of that? You know, I mean, I want, before you say anything, I want to say Coach Dicon Blaise and the entire squad did an amazing job in the sense where, you know, they scored around the 21st minute and were able to contain Gazelle right up to the very end. That's, I mean, it takes a lot to do that. We saw, you know, it takes a lot to do that. So from that part, it's worthy of appreciation. But what do you think of that team? You see, the Gazelle game, coming to play Gazelle, I mean, that's one of the finest teams in the league. True. Because they don't only train players to play Cameroon's football. They train them to be top professionals. They have an academy kind of system. I think the Gazelle is that team that actually plays this possessive football. Ball control. I think from the first to the last minute of the game, through the flanks, they were piercing. And as you said, you have to appreciate Young Sports for containing that 1-0 lead. And at some point in time, pressure in that game, the pressure in that game was too much. Yes. Because at some point you saw players making several wrong passes. Several wrong passes. You understand? Several wrong passes. But then, Gazelle gave their best from the first to the last minute. And when they brought in Yuguda, he's that player who will not run, but when the ball is on his feet, there's nobody better than him.
I think that's a well celebrated player in Cameroon's football. Sure. I think he was top scorer of CAF Champions League 2013 with Cotton Sports. Injury brought him down, and yesterday he had one occasion. I'd already put my hands to my head and knew that was a goal. Yeah. That was a goal, but then yes, miracle. It didn't happen. That's fate. That's where fate comes in. And then unfortunately, we wish him quick recovery. Because when you see him, that is off. He won't play again. But then we wish him quick recovery because it's a difficult situation. You know, injury has stopped his career at a certain point when he was with Nance B, and then he gets back to his feet and he's playing, and then injury comes again. And to note again, he returned from injury. Yes. He had an arm injury, so it's not easy on him. On his shoulder. So yes, Gazelle were up for the day, but then fate and the fighting spirit of young sports players, because to them, they were playing for those players that have been deprived from playing. And to note, several players on that young sport lease have been put on double identity situation for what we don't know. For example, Mujibu has never been in Kongsamba ou played for a team in Kongsamba, mais on dit que c'est un joueur qui a joué avec Kongsamba FC. Bon, is it the problem? Oui, mais si tu veux encore refaire cette histoire, on va tomber dans... C'est ça que je dis que... C'est ça que moi je dis que... Donc, quand tu fais une chose comme ça, you have to be, I mean, you have to do it the right way. And to be sincere, in Africa, you can never counter that. The best way to do it is to start giving opportunities to these kids when they are at tender ages. Yeah, you know. Attends, toi tu vas même loin qu'aussi. Il y a eu cette histoire l'année passée pendant les Interpools. Pardon, c'est-à-dire, les gens commencent à jouer. Après c'était 2 ou 3 matchs. Après, on vient dire, oui, il y a des mecs qui ont les doubles identités. Tu as une équipe où on enlève 6 joueurs. À Volcan, je crois que c'est 3 joueurs. Et des joueurs clés dans des équipes qui avaient le vent en poupe. Et ça a eu un impact. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, il faut commencer cette histoire en amont. Parce que imagine, voilà Young Sport qui fait son championnat, qui se qualifie pour les playoffs. Ce n'est pas juste une équipe. Moi j'ai toujours dit aux gens, Opopo et Young Sport ne sont pas, il y a Opopo, il y a Young Sport, il y a Isosea Bamfek. Ce ne sont pas juste de simples équipes. Ça représente tellement beaucoup. C'est-à-dire, si les gens pouvaient imaginer, moi par exemple, pendant les Interpools, moi j'étais pour Volcan du Noun. Moi, j'avais parié pour Issosa. Et Volcan disant, voilà, pas parier, paris sportif, mais j'avais dit, voilà les deux équipes qui doivent monter. Quelqu'un m'avait dit, pourquoi Issosa, on ne les connaît pas. J'ai dit non. Si vous pouvez imaginer ce que ça va représenter pour leur communauté, pour leur région, de savoir qu'on a une équipe qui va jouer le championnat des ligues. C'est pour ça que j'ai apprécié les supporters de Popo. Venir à Douala, à 12h, ils étaient à Bapelépé. Pour un match qui doit se jouer à 16h. Ils ont choqué, comme on dit, ils ont choqué le soleil pendant 4 heures de temps, attendre pour que leur équipe joue. À la fin, ils ont eu la victoire. C'était magnifique de voir ça. Le football, c'est plus que le terrain et tout ce qui se passe à côté. Quand tu prives un club comme Young Sport Academy de 13 joueurs... En fait, la question que je voulais savoir, c'est... They gave Young Sport a time for justification. What happened? I think... When we want to talk now, we will start going political. There has been no release on the hearings that were taken to the CCA with respect to Young Sports appeal. Okay. None of them. Et tu te rends compte Why que Young Sport, hasn't anybody had anything about that? Attends, dit qu'on a demandé à Young Sport de se présenter, il devait se présenter le lendemain à 7h, on leur a envoyé le message à 20h la veille. Le soir. 450 km distance. Et on te demande d'être là à 7h. On est sérieux là? Non, ça c'est autre chose. Revenons sur le match. Dernière question sur ce match, mais en projection sur le prochain match, Young Sport va jouer Dynamo of Douala. Yes. How do you see this game, Kosi? I mean... You see that game, first of all, Dynamo, Giants, coming into the playoffs, everyone knew they were going to be the big boys. And then they get to lose to Victoria United. They are coming to this next game. First of all, they want to regain the bragging rights for themselves and for their fans. They want to do everything to win, because losing 2 games consecutively in a 7 games staked playoffs already puts you at a disadvantage. And now you are playing a Young Sports that needs just motivation to die for their team. Because what we saw out there against Gazelle
were just boys who wanted to fight. They didn't want to think of how they wanted to do it. If I tell you that team trained only for 4 days before coming for playoffs, you won't believe me. Yeah, you know, we saw that there were, yes. there was 1 week the team strike actions, for payment. Those are struggles of the team, but they still make sure they came and did the job for the fans. And at every point in time, those fans, they are a great push to the boys, and we always appreciate the fans. And that is one of the motivations of Victoria United, and the gest after the match, everything was spectacular. For Young Sports, Dynamo is going to be a very tough and challenging game, especially for Young Sports. So do you think they should go in for a draw or go in for a win? They are going in for a win. Oh, okay. Yes. Coach Dikum Bless, he's already looking at the next game, which is Dynamo. Shindo, when he was interviewed, he said he was looking at the next game. And now, they are, I think, starting the league, they had options that, they had the objective that they wanted to stay in Elite 1. In his words, yes. They are Oliver Twist. Yes. So now you've gotten to the playoffs. That means you can actually challenge. And since ascension to Elite 1 in 2009, Young Sports have never won the title. They won the Cameroon Cup 2013. So up till now, if this year can be that year, then why wouldn't these boys give their all to have their names on the good books of Young Sports history? Okay. I mean, they will have a name that even the legends of the likes of Kongni Jude have never had, because now they have the title, their names. And it's not like I'm disrespecting Kongni Jude because he's an idol of the team, the greatest of all time in that team. Yeah. Yes. Well, it's going to be an interesting game. We'll see Young Sport play Dynamo of Douala, the reunification on Next Stadium at 4 p.m. Gazelle will take on Victoria United. Talk of Victoria United. Well, the defeated household team, Dynamo of Douala. Richmond J was decisive for Opopo as the Limbe Bay side saw Dynamo 1-0. The youngster now has 13 goals, one lesser than top scorer Jules Amanko, who is on 14 goals. Well, let's watch the highlight of that game. Let's watch the highlight of that game. Thank you. Well, I wish we took that right up to the very end. Now, I want us to listen to Yves Clément Ahoga and Richmond J as they gave us, they talked on the appraisal after that encounter. Let's listen to Yves. C'était un jour sans, n'est-ce pas? Un jour sans, mais c'est un faux pas qu'il faut se relever demain, donc c'est important de se relever. Vous avez vu, c'est un match sans, avec une domination totale du ballon, quelques ratés pour la finition et une erreur individuelle. Bon, du coup, on va essayer d'arranger ça pour les prochains matchs. On perd aujourd'hui et demain c'est un autre jour. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, vous avez vu. Bon, on doit déjà surpasser cette histoire de ville de Douala, mais ce qui est important, c'est de donner le meilleur de soi sur un terrain de foot, quel que soit là où on se trouve. The objective we have is to top the league, to come out champion. Dynamo is one of the best teams in Cameroon. So playing with Dynamo is an honor. So I'm very glad to be decisive today against Dynamo. It's like a dream that is coming true because Dynamo, we have been hearing Dynamo since before I was born. Dynamo, I'm happy winning Dynamo today 1-0. Happy winning Dynamo today 1-0 was quite a good encounter. I mean, a ball-playing game as well. You know, it was quite interesting. Well, I want us to, the question I want to ask about this one is, talk about Victoria United's backline and how important they were in that encounter. I mean, I talk about Emmanuel Mungang Angong and Ngokai Ngu Maxwell. I think that was literally my first time watching Victoria United play. All the time they came to Douala to play, I don't know, every time I literally had something to do. So I watched them for that first time. And that backline was quite interesting. You know, the game, the day I actually had to praise the game of Mungang was Young Sports Academy against Victoria United in Limbe. I saw a young centre-back who was in for every action. I mean, ball on the ground, he's good.
aerial duels, he's good, and command on the back line, he's perfect. And then his pair with Maxwell, two very young guys. You know, it's quite difficult when you see young guys at the center-back position making less errors. Because if they had made the errors on that day, Dinamo would have definitely corrected. But then they stood up tall in that game. And I must say, that is what Victoria United actually benefited from, their rigid back line. Because Mumaso, when he has the ball, at any point in time, he's very dangerous. I mean, he's one of the players that assisted most goals of Ateba. And Dinamo too, I think since missing Ateba, well, some of the fans said, in a game like this, Ateba will need just 25 minutes to change the fate of the game. But then, you cannot depend on one player. He's gone, Dinamo is still there, but then you cannot watch the back line of Victoria United, and you don't appreciate. First of all, it's not that they are at their best. They still have a lot of things to correct. They still have a lot of things to work. And yes, they have the time. They are young guys. They have done the job, and they are still doing the job. So I encourage them to keep on working. And what you actually see Victoria United doing is because they've been one of the teams that have trained for the longest time. You know, proper preparation prevents poor performance, and that is what they are feeding from. Okay. Yes. Well, I mean, you look at that goal conceded by Anya Derrick, many think that he should have punched that ball outside rather than punching it inside, that he should be blamed for that goal. Do you think so too? It's not about what I'm thinking about. It's about the fact. Lui, il est sur le terrain. Comment est-ce qu'il voit la balle? Comment est-ce que vous savez, les analyses qu'on fait souvent sur les gardiens, généralement, je suis beaucoup de gens dans les médias à parler d'André Onana, ils disent des trucs, franchement, c'est souvent terrible. Le gardien, c'est le dernier rempart. Lui, il ressent la... Chaque fois, quand le ballon, quand l'action arrive, lui, il est déjà sous pression. Il faut prendre une décision, il faut vite réagir. Comment est-ce que le ballon vient? Comment la position de ses pieds au sol? Comment est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il fallait boxer? Est-ce qu'il fallait essayer de la saisir? Parce qu'il faut dire, Dinamo et Canon perdent leur match sur des erreurs des gardiens. Parce que Dinamo et Canon, parce que les deux équipes perdent sur le score d'1-0 à cause des erreurs défensives, équipe faisait les erreurs du gardien. Et c'est ça qui fait un peu mal. Et les deux ont le même scénario, c'est-à-dire que Dinamo s'est procuré quelques occasions, ils n'ont pas marqué. Canon s'est procuré beaucoup d'occasions, ils n'ont pas marqué. Tu vois, il faut bien que ça se joue quelque part. C'est comme le Yosa contre Gazelle. Gazelle se procure beaucoup d'occasions. Après, j'appelle ça un faux ballon, comme ça. Gazelle est encore dans l'euphorie, comme on a le match en main et tout. Ils veulent jouer un peu de suffisance. Dans la surface de réparation, s'ils jouent la main au fond, non. Il pouvait la boxer, il pouvait la prendre. Le ballon aurait pu ne même pas arriver à son niveau aussi. Parce que ne faisons pas comme si le ballon quittait des goals de Victoria pour arriver dans la surface. Non, il y a eu beaucoup de faits de jeu. C'est tout ça qu'il faut analyser. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a but, moi c'est pour ça que je dis souvent, you used to say consultant, analyste. Moi, je ne suis pas un consultant, moi je suis un analyste. C'est-à-dire, moi je regarde d'où l'action part. Pour qu'il y ait but, je regarde tous les faits de jeu, parce qu'il y a une succession d'erreurs. Pour qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une succession d'erreurs qui mènent à un but. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pour que ça arrive et puis qu'on dise que oui, le gardien monté, il est descendu. Donc pour moi, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est un constat. Canon de Yaoundé, qui est mon équipe, et Dinamo de Douala ont perdu. Oui, ont perdu parce qu'il y a eu 2 erreurs. On se focalise sur les erreurs des gardiens. Maintenant, si tu permets, ONI, on parlait du match Young Sport contre Dinamo. I want to say something to Yosa fans. Don't be angry and don't be sad if your team loses on Thursday. Vous avez vu comment les joueurs de Young Sport ont terminé le match? Ils étaient crevés. Ils étaient fatigués. C'est-à-dire, si on ajoutait encore 5 minutes là, non, il y a au moins 2 joueurs qui allaient s'écrouler. Notamment les 2 joueurs du milieu de terrain, j'ai oublié le nom, Dossard 8, Dossard numéro 8 et Dossard numéro 6. Francky Tiambou et Tsagé Franck. Voilà, Tiambou c'est le dossard numéro 8, n'est-ce pas? Lui, à un moment donné, il tirait même la langue. Ça ne tenait plus. Et c'est justement ça le résultat des joueurs, de l'affaire des suspensions des joueurs. Parce que Young Sport était sur une bonne dynamique quand ils terminent leur championnat. Maintenant, du côté Dynamo, il faut dire quelque chose. Et ça aussi, c'est un truc à noter. Depuis le retour de la CAN,
Dynamo a joué 7 matchs. Ils n'en ont gagné qu'un. Le match contre Union de Douala. Et depuis que Dynamo est revenu, depuis qu'on a repris les championnats, parce que moi j'entends les gens dire Dynamo, moi je parle des faits. Et les faits sont clairs, c'est que Dynamo n'a gagné qu'un seul match. Donc pour moi, quand on commence les playoffs, Dynamo ce n'est pas une équipe, ce n'est pas une foudre de guerre, parce qu'ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Et le match même contre Union de Douala, à un moment donné, si Union joue ce match avec un peu plus de sérieux, ils peuvent le gagner. Ils vont gagner le match là. Parce que Union, eux, ils restent sur 4 victoires d'affilée. Donc le match Yossa Donc et le match Dynamo. Yossa, ça dit Yossa Dynamo. Yossa peut gagner. Mais si Yossa ne gagne pas, franchement, il ne faut pas en vouloir. Et encore moins à l'entraîneur de Yossa, parce que je sais d'Oliver Twist. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils aient regardé quand on dit Oliver Twist. Pour moi-même, j'ai même envie de l'appeler, comment on appelle dans Le Seigneur des Anneaux là. J'ai failli dire Peter Pan, non, pas ça. Le magicien dans le film c'est The Lord of Swings, The Lord of Rings. Le nom va me revenir. Mais pour moi, c'est un magicien. Parce que beaucoup d'entraîneurs vous auraient dit, mais attends, j'ai pas 11 joueurs. Qu'est-ce que je vais faire au playoff? Je laisse tomber. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur la deuxième journée qui arrive jeudi là, faisons très attention. Ça risque de... There will be a lot of twists and turns in this playoff up. Watch out for day 2. There will be a lot of twists and turns. Well, let's look at this last game before we move over to Elite 2 after looking at the results for playoff down. Kanong and Colom, a beautiful opener between Kanong and Colom, two familiar opponents. But it was time for Colom to get a pound of flesh as Jean-Florent Batum scored his 4th goal in the South-Deuce colours at the 13th minute to seal the win for Colom, while Eric Stéphane Lobert was exceptional in the midfield to see this victory come to pass. Let's go get highlights of this encounter. Tony was even now he's still angry because his team had so many chances, because we but they squandered that. Yeah, we had a lot of chances. I'm a Kano supporter. We had a lot of chances that game, and I still didn't believe that we lose that game. So unfortunately, yes. So let's go listen to both coaches, Joseph Atangana, and also let's listen to them as they explain, their tactical dispositions in that different encounters. Mais là, je crois que la chance n'a pas été de notre côté parce que vous avez vu, on a dominé littéralement ce match. On a eu plein d'occasions de but, malheureusement, on n'a pas trouvé à juste mesure. Donc pour nous, il faut continuer à travailler simplement, on ne va pas baisser les bras. Ce n'est que la première journée, donc tout peut encore arriver. On va les préparer maintenant avec plus de concentration parce que là, il faut que les attaquants marquent. Quand on se crée des occasions de but, il faudrait les mettre dedans. Donc moi je crois que les enfants ont joué
Ils ont mouillé le maillot, mais malheureusement, on n'a pas eu de réussite. C'est pour nous de bien entrer dans la compétition en essayant de prendre les 3 points face à cet adversaire redoutable qui est le Canon. Vous savez, nous étions dans la même poule lors de tout préliminaire. Et on a perdu face au Canon. Et on a fait match nul. Donc on s'attendait à un match très compliqué. Bon, la période de trêve nous a permis de recruter un joueur qui nous fait beaucoup de bien en ce moment, la personne de Batum, qui nous a mis ce but très tôt dans le match, qui nous a permis de souffler. Donc c'est de très bonnes impressions, surtout qu'aujourd'hui nous avons joué sans notre coach principal qui a un événement assez triste dans son village. Donc nous lui dédions cette victoire et il était important pour nous de bien entrer dans le match. Très coriace. On s'attendait à ce qu'ils vont venir jouer et on a préparé une stratégie avec le coach dans la discipline et voilà le résultat qu'il a donné. Jouer les premiers rôles. On va prendre match par match comme une dernière finale pour nous et on va aller plus haut pour que les supporters du Sud soient fiers et on les représentera jusqu'à la fin du tournoi. Je suis que les supporters du Sud sont fiers parce que Colombe, Young Sport et Victoria United ont 3 points et Stade Arena et Coton Sport, partage 1 point et Canon, Gazelle, Dynamo sont à 0 points. No points for this side. Now let's look at the play of down, the results after match day 1. Avion Academy lost to Union Sportif of Douala. Aigle Royal of the Menoir played a 2-tie against Les Astres of Douala. AS Fortuna, same score, separated them from Faux Football Club of Baham. 2 goals everywhere. PWD of Bamenda, 2 goals. Same 2-all draw with UMS of Lum and Babutus of Buda, 0-all tie with Feuve Azur. Let's rush to the MTN Elite 1, where we look at Panthère Sportive of the day against Aigle Royal of Mongo. Panthère actually defeated. Sourcing, please, coach, you know so well. Yes. No, not for you to say anything, but let's watch the highlights of this game between Panthère Sportive of the day and Aigle of the Mongo. While waiting for, the producers to get that image ready, I want to look at a projection of their next game. It's against Baphomet United, and Sort Simply will be playing. Georges Mbarga Atemzoe, Cédric Landry Djomo. Let's get post-match reactions of Panthère Sportive and Aigle of the Mongo. Il fallait bien commencer et Dieu merci, on a vite pris le rythme du match. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras, on va continuer à travailler et pour confirmer cette victoire face à Baphomet. Non, on prend les rencontres comme toutes les finales, puisqu'aujourd'hui on a perdu sur des erreurs individuelles, en commençant par moi-même. Et je pense qu'on va lever la tête parce que nous sommes des compétiteurs et on va terminer parmi les 2 premières équipes pour le tournoi. Nous sommes restés focus sur notre objectif, monter en première division et être champion de cette poule. Vous savez, c'est la finale de phase de poule. Et au regard de ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis en droit de dire que les fruits ont porté la promesse des fleurs. Well, we'll go straight down to, MTN Elite2 playoff down, where we get a highlight of the game. Ice of Hopes Academy against ISFAP of Yaoundé.
My analysts on board say any word on that game since we're running out of time, but let's look at the result. In the playoff up, Aigle of the Mungo lost to Panthère Sportive on day 0-2, and Eding Sport defeated Racing 1-0. Tonnerre Calara Club defeated Bafmen 2-0, and Dragon FC was quite, received 5, was defeated by Jico FC 5-0. Now on the playoff up table, you see Jico top with 3 points, Panthère 3 points, TKC Eding 3 points each, while Racing, Aigle du Mungo, Bafmen United and Dragon are all on 0 points. Playoff down, we have Renaissance that lost to FC Yaoundé 0-2. Unisport defeated Rangers FC of Bafut 2-0. Ice of Hopes Academy played a 2-tie against AS FAP, and Léopard Sportive played a 1-0 draw with Foncha Street. Now let's just an announcement of the upcoming day, match day 2 at the Stade de Bamenzi in Bafoussam. We will see Bafmen take on Panthère Sportive Dundee on Thursday, March 28 at 1:30, and Jico against Racing. Friday, we'll see the Tokat Stadium in Bafoussam will host Dragon de Yaoundé against Eding Sport de la Lequier. Tonnerre Calara Club will face off with Aigle Royal du Mungo. In playoff down, we will see the Municipal Stadium, Bafang Municipal Stadium host Ice of Hopes Academy against Renaissance de Ngoumo. AS FAP de Yaoundé play FC Yaoundé 2. Stade Municipal de Bouda, Foncha Street against Rangers FC of Bafut 2. Northwest Side, Léopard Sportive against Unisport du Oncam. That's how the fixtures will be. One word each, on the MTN Elite 2 playoff up and down. I'll start with you, Tony. Oh, playoff of in Elite 2, it's very difficult, quand tu regardes le niveau des équipes, il n'y a pas trop d'écart. C'est pas comme en Elite 1. Ah, c'est serré. C'est serré. Parce que ceux qui jouent l'élite, les playoffs up en Elite 2, ils n'ont rien de particulier par rapport à ceux qui jouent les playoffs. Vous appelez, j'ai un peu du mal avec cette histoire de playoff down, tout ça. Et puis c'est aussi l'occasion de dire, franchement, cette formule de championnat, faudrait revoir ça. Parce que j'ai essayé de faire une étude quantitative sur le championnat. Vous avez des équipes en Elite 1, ça fait 3 ans qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est pas normal. Quand tu regardes le titre, comment tu peux jouer 3 ans ensemble, le championnat du vous. C'est pour ça qu'on dit que l'année prochaine, ça sera un pool. C'est pas normal. Maintenant, quand tu arrives au play-off en Elite Tour, moi je salue déjà la performance de Jico. Parce qu'il faut dire, Jico, en même temps, c'est Dragon. Mais ils ne sont pas arrivés au play-off par hasard. C'est ça que je dis, avec tout le respect que j'ai pour Dragon, mais Jico en Elite Tour, cette saison, tu as Jico, tu as Eding, tu as TKC aussi qui est en train de revenir bien. Moi, j'étais sur moi, je voyais plutôt Isso s'abattre à SFAP. J'ai pas. Bon, après, quand on regarde les images, la journée était Isso s'abattre 3-3. Et là, tu vois, ils reviennent là 2-2. C'est plus serré qu'en Élite. Et puis, il faut dire, le format actuel est tel que. Parce qu'une équipe comme Jico a tellement envie. C'est même une question d'honneur.
on sait pourquoi est-ce que Djiko se retrouve en élite tout. On connaît ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, l'équipe du capitaine Feu Tué a véritablement envie de revenir en élite toute l'année prochaine. À côté, moi, la grosse déception sur cette première journée, c'est l'équipe de Melon, Aigle Royal de Melon. Du Mungo, pardon, Aigle Royal du Mungo. Bon, c'est vrai, tout ça, c'est... je sais pas ce qui s'est passé, parce que, bon, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être un accident. Parce que j'ai dit Djiko, et dit Tekasi, mais tu as aussi Aigle Royal du Mungo. Bon, c'est la première journée. Il faut aussi dire qu'ils ont mis beaucoup de temps pour préparer ces playoffs. Et du coup, tu ne sais pas, la charge de travail entre le moment où tu attends et le moment où tu commences, ça peut aussi jouer dans les résultats. Yeah, quick words, because I can hear the producer saying a lot of things behind the scenes. Okay, I think talking about Aigle du Mungo, you see Koiso Simplis, he's that special man, he just knows the right thing to do. Northwest Regional League, he took Bafmen when they had started on, they weren't that quite formidable. But then... Yeah. Thank you so much. I guess we'll do that some other time. Thank you so much, Kosi, for honoring our invite. Thank you so much, Frank, for being here too. It's been an amazing 1 hour, 30 minutes, and I hope you enjoyed yourself. And I hope all our viewers did enjoy themselves as well. So do have a wonderful Tuesday. See you at 8 p.m. for the 8 p.m. bilingual newscast. A good night, a good evening. Have a wonderful time. Bye-bye.